set, go. Okay, Ran? Ran, okay. Good morning, everyone. I am Jenber Castro. Today, I am here in Purok Dos because I will be for Fast Talk for 40 questions. Because these kids is only 6, pero ang iba may absent. Today, therefore, nakadya maano ako na ma-practice ani sanda para mag-get-sanda kung paano mag-fast talk. My example is 1 to 20, ang 60 items is mga 20 mo, 1 to 20 choices. Like for example, mga things, mga things, foods, mga places, mga cities, mga artista, kung depende kung mapili ka. Like for example, mga Antique or Aklan, mga for example lang. Halas naman to ra. Pero i-ready ko na. Are you ready, guys? Yes. Okay, wait lang ha. Ay man, kapatay na. Ready na guys ha? Okay, wait lang. Patay ko. Ready na. Your timer starts now in 4 minutes. Okay. Umaga or gabi ikaw? Umaga o gabi? Pili lang, last lang o umaga o gabi. Upisit ba yung umaga gabi? Pili umaga o gabi? Umaga. Okay. Ikaw ang princess ga. Tawanan o kulitan? Tawanan. Facebook or TikTok? Facebook o TikTok? Ikaw ga kahoy semento? Semento. Ikaw city life or province life? Tanan ka mo ha, pulis o bombero? Pulis. Pulis. Ikaw aso, ano gusto mo? Aso, pusa? Pusa. Aso. Ikaw sampagita o rosas? Sampagitan. Ikaw maaraw o gabi? Pares lang man umaga o gabi, maaraw o magabi? Tanan ka mo diameter, centimeter? Diameter, centimeter? Tanan ka mo tatakbo o lalakad? Tatakbuhan. Ano favorite mo nga channel? ABS-CBN or GMA sa channel 2? GMA. Ikaw ABS-CBN ge? Okay, English or Filipino? English. Masaya o malungkot? Masaya. Sino ang favorite ang actress, ang singer? Si Martin Rivera or si Regine Velasquez? Sino yung gusto mo idol? Example lang. Ang gusto mong like for example, mapapaka-picture ka mo. Sino si Regine Velasquez or si Martin Rivera? Martin Rivera. Okay, kung hayop ka, ano ka? Example lang ha, kung hayop, ano ka? Example lang ha? Bagat man to bully. Kung hayop ka, ano ka? Example, kunyari, gusto mo bird or cats, dogs, depends na mo. Cat. Ikaw? Cat. Kamu cat? Okay. Favorite hobbies? Anong favorite hobbies? Nato mga hobbies? Okay, favorite cartoons. Ano mga favorite cartoons mo? Tanan ka mo, pilit din. Ikaw man. Other mga cartoons. Ikaw man. Princess, ano gusto mo? Okay. 5 spelling words to answer. Spell wait lang, moon. 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 M-O-O-N. Spell, ikaw princess, spell last lang to spell morning, aga. Morning. M-O-R-E-N-G. Diba to? May kulang pa siguro to. M-O-R-N, ano pa? I-N-G, may I-N-G? Correct. Okay. Ikaw, saralas lamang ran. Spell nga happy. Happy, masaya. H-A-P-P-Y. Okay. Huling beses ka maging masaya. Huling beses ka maging masaya. Ikaw ang princess. Huling beses ka magalig. Example, galaga ko sa Nuse, sa Iilo, or sa Aklan, Panda, Libertad, bisan sa Majas. Huling beses ka naglagaw. Pila ka bisan year or bisan season, bisan since ka, go. Pira. Ilang beses ka naglagaw? Magala. Pwede pwede mapas na, kaya naman da. Pass ran. Okay. Huling beses ka magsayo sa school. Pira ka beses? Pira ka beses? Ikaw? Pass? Marami. Wow, very good. Favorite color? Ano gusto mo favorite colors? Green. Violet. Ikaw? Ikaw? Pink. Ikaw? Ikaw? You? Violet. Okay, violet ko. Okay. Favorite games? Ano gusto mga games, mga apps? Like for example, gusto mo ma-Roblox or ikaw, ano mo? Roblox? Imo?
Ano mga other games gusto mo, mga sipal? Ano pa? Minecraft ako. Imo. Roblox. Ikaw. Minecraft. Ikaw, plus. Okay. Kanan ka mo. Okay, yaya nga question na 26 to 35 pero halas lang ha. Clue ha. The clue is letter L. Started letter L. Siya, Luzon ha. Luzon nanda. Amo na mention ko. Where is the Sierra Madre located in the Philippines? Di na nga located sa Sierra Madre. Kita mo rin siya. Diba kung mag-igo bagyora mong once maigo ra gahinga ka na. Ano ra nga northern part of Luzon Island or sa Visayas? Visayas. No, wrong. Ikaw. Luzon. Correct. Imo. Okay, dyan, nadundaman mo ko 2013, hindi. Para i-review ko lang. What is the international name of Super Typhoon Yolanda? Ang kita mo ha, started letter H. H. Haiyan or Falya? Ano? Haiyan or Falya? Very good, correct. Okay. What is the anniversary of Super Typhoon Yolanda? Ano opposite kang October? Ano sa October? Correct. Ano to? Ano date na? November 8, 2013 or June 14, 2015? November 8. Okay lang, November 8. Okay, correct. Pas lang ra. Okay. Who wrote the No Limit Tangiri and L. Philip Posterismo? Lanto ni Lalara. Hindi pagtudula, bawal. Sino ang Norang? Jose Rizal or si... Jose Rizal. Correct. Ikaw. Correct. Pwede man. Okay. Jose Rizal. Who is the first president of the Philippines? Sino ang president ka Pilipinas ang una? Una ha, baka na ha, ang kadya, di ba ang clue na? Kadya si Ferdinand Marcos Jr. o si Emilio Aguinaldo. Pinakauna started letter E. Emilio Aguinaldo? Correct. Ano ibig sabihin ng tanging yaman? Ano ibig sabihin how kayamanan? Diyan ang answer na word tanging. Yaman. Yaman ang word na. Kayamanan or pag-ibig? Wala? Gusto lang kayamanan. Diyan ang answer, diba? Ang word ang yaman, kayamanan, manggaranan. I-review ko lang para Okay, number 32. Hold me close, let you surround me, bring me near, draw me to your side. What is the message of power of your love? Di ba din kanta tapay sa Christian song maglawad? Strength, true, divine love. Diyan ang clue na strength, true, divine love or believe yourself. Yaya ang clue na kung maglakas mo, strength mo answer ma? Okay, correct. Correct, pero iba sila lang. According to the Bible, the impossible becomes possible when God is in it. Ano may mga things kang possible, posible, pero ma-review ka niya. Amo ginamention ko karon. Okay, what is the Bible verse according to the Bible? The impossible becomes possible when God is in it. Again, ang choices na Luke chapter 18 verse 27. Ang Tagalog is Lucas, well na. Luke chapter 18 verse 27 or John 1 verse 1. What was the crown made of that was placed on Jesus at his crucifixion? Diba sa ulubik, kita mong may sulat-suyak na O sige, thorns or flowers? Thorns. Imo. Thorns, correct. Diba, amura ang crown ni Jesus? Okay. Where was Andres Bonifacio born? Sa Luzon na, Sonda, Manila, or Antique? Mundo Manila. Ikaw. Manila, correct. Okay. Number 36 to 40, tanan ka mura na good conversation or good happiness? Good happiness. Good happiness. Lights on or lights off? Lights on. Tanan ka mo happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Ano oras ka nag-happiness? Anytime, morning, ano oras? Depende, alas 8, alas 9, ano oras? Kamo tanan, go. Afternoon. Afternoon, mo. Okay. Last question. Complete the statement. I feel happy when ikarayaan na lamang para hindi mayamon. Ang sa karay nga kung feel ko nga happy, ano ba gusto mo happy? Diba? Feel happy. Ikaw, ano ba? Feel happy. Ano ba yung react motion? Wala naman lang. Okay. Good. Okay. Thank you guys. Pero see you to next time for the episode. Okay na.